Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S American IELTS and TOEFL Training Center in Kodambakkam. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. IELTS, it's British, Australian and Cambridge University joins together and conducts the examination, English examination. TOEFL's American government-based examination checks your English. The examination is conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here, writing and speaking skill development class. So Lingua Forum Dream Tech Publications, we have come here to the video number 1, 2, 3. So I.E.L.T.S in written task, they will give a topic where you have to speak or write for around 250 words or speak for nearly 2 minutes, and based on this topic a discussion will be conducted. So here you see the topic here. What's the topic given? Students, either school going students or college going students at many schools and universities must live with their roommate. They have to live with roommates, isn't it? Either they be 2 or 3 or 4. So you go to a hostel in a school or a college or a university. There you have to stay with your roommates. Either they may be 2 or 3 or 4. So which qualities or what qualities do you think a good roommate should have? So amongst the roommates, there are many qualities. And which quality do you think a roommate should have or possess or develop? Able to understand? So use specific examples and reasons to explain your answer. So you're going in for, so the topic here is students. They stay in school and college and university. They have to stay in a hostel. If it is in a hostel, they have to stay in rooms. And the rooms, you have classmates. And what are the qualities you expect to your roommate to have? So here, the writer goes in for saying that when 2 people, okay, here 2 persons are staying in a room, like that you can assume when 2 people share a room for almost a year, generally it is 1 academic year they share their room, it is important that they have several qualities. So in a room, 2 of them they stay, they should have certain qualities. What are they? One of those qualities is toleration. Toleration means what? Even though you don't like something, but your friend does something which you don't like, you have to tolerate. Toleration is important quality. The other person probably will have habits and tastes that are different from yours. So your habit and taste may be different. You are coming from a different background. Your roommate coming from different background. His habits and taste may be different. So the toleration is very necessary here. Respect for his or her habits and taste is essential. So now you have to give respect for his taste and preference and habits. If one roommate hates loud music, so your roommate, you're staying with a roommate, your roommate doesn't like loud noise or music, loud music, for example, then what the other roommate should do? He should respect that attitude and listen to loud music only on headphones. So you are a music lover, your friend doesn't like music. You like to hear the music loud. So what happens? So you have to put a earphone. You have to respect your friend's, his taste that he doesn't like loud music. So you have to put your headphone and not to disturb him. Respect for the other person's property is important too. So second is, you are respecting other person's property. Your friend may have a bike, your friend may have a computer or a laptop. So before borrowing, you need certain things of your friends. Before borrowing something, one roommate should at least ask the other's permission. So asking permission is important from your roommate rather than using without his permission. So here the writer goes in for saying that the best quality is the toleration and the respect for others' property. Now coming here, next he goes in for another important quality. Next important quality is, so toleration is over, respecting others' property. Next, another important quality is willingness to compromise. So you have to go a middle path. You should not stick to your principles and values. You should go in for a bit of
compromise, adjusting. If one roommate wants to entertain friends in the room for a couple of hours, so your roommate wants to bring some of his friends to his room. So you both are sharing. Of course, he wants to spend some time with his friends. So what you have to do? Then the other roommate should be willing to go somewhere else for a while. So if I am a roommate, my roommate, he wants to bring his friends to the room and they want to spend for 3 or 4 hours. So I have to just leave them and just let them enjoy. So that willingness to compromise should be there. So as some arrangement is made beforehand, it matters of decoration, compromise also may be vital. So decoration, generally in a room, hostel room, you try to decorate with different posters, where to keep it, the table, the bench, and all the decorations. So even that you have to go in for compromise. One roommate may put up a poster that the other roommate considers in very bad taste. You can go in for a college or university rooms where you find certain roommates, boys or girls, they put up the posters of actors or cricket players or somebody they like, which other roommate may not like it. Even there you have to go for a compromise. The best plan in that case is probably to tolerate the poster. You have to adjust with the poster. Its owner, after all, is entitled to decorate his or her of the room as desired with reasonable limits. So you have to think that your roommate has the equal right, just like you. So he has the right to put posters. He is the half owner of that room, right? You have to consider like that, and you have to go in for an adjustability. Now finally coming to conclusions. Sometimes one roommate or the other has unreasonable habits or attitudes. Suppose you are staying with your roommate. One roommate is having some habit which it is not reasonable, which is not acceptable, and will not alter them. Some habit your friend may have. He may be drinking alcohol, which you don't like, which is against your college laws or school laws. He may be a drug addict. So something which you don't like. Almost all of us have known people who were impossible to live with. So certain people are there whom we cannot live with. They were hostile. Those people, they will be very rude. They'll get angry very soon. Sometimes they'll come and hit you, fight. Or drank too much. Sometimes they drink too much of alcohol. Sometimes they steal the money which you have. You cannot live with those type of roommates. So there is no way to live comfortably with such people. So with such people, it is not possible to live at all. So the best plan is to practice toleration. So toleration is very important. Compromise, you have to compromise, and the respect for others and the other property, and try to find a roommate who behaves the same way. So toleration, compromise, respecting others, and respecting others' property, these are the most important quality a roommate should have. So my dear friend, in IELTS, a topic comes like this. Students may stay in the school or college or university in a hostel. If they go in for a room, they want a roommate. Of course, what type of roommate do you prefer? And here the writer says a roommate who has toleration, a roommate who compromises, a roommate who respects others and others' property, a roommate, you have to adjust with the decorations what he or she makes. But there are certain type of persons whom you cannot live with. People who steal, people who rob, people who drink, people who be hostile, people who try to come and fight. So these type of people we cannot live with. This is what the writer says. So hope you are able to understand. Now let us go in for a Tamil version. So நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தின் பேச்சாங்கிலம், எழுதக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி. TOEFL அதே போன்று டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூட வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய ஒரு படிப்பு, பாடம், வகுப்பு.
லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 123க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள் IELTSல். அதை பற்றி நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். தலைப்பை பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் மெனி ஸ்கூல்ஸ், பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அநேக மாணவர்கள் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், பல்கலைக்கழகத்திலும் பள்ளிகளும் மஸ்ட் லிவ் வித் ரூம்மேட்ஸ், அவர்கள் சக மாணவர்களுடன் ஒரே அறையில் தங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ பள்ளிகளிலே, கல்லூரிகளிலே, பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு மாணவன் சென்று படிக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே தன்னுடைய அறையிலே தன்னுடைய சக மாணவனுடன் தங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. வாட் குவாலிட்டிஸ் டு யூ திங்க் ஏ குட் ரூம்மேட் ஷுட் ஹேவ்? ஒரு சக நல்ல அறை மாணவன், உன்னுடன் தங்கக்கூடிய மாணவனுக்கு என்னென்ன சிறந்த குணங்கள் இருக்க வேண்டும்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்லும் பொழுது சரியான உதாரணங்களும் சரியான விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த முதல் பத்தியிலே when 2 people share a room for almost a year, அப்போ பொதுவாகவே ஒரு ஆண்டு காலம் ஒரு அறையை 2 நபர்கள் அல்லது 4 நபர்கள் 3 நபர்கள் அந்தந்த கல்லூரிகளுக்கு அந்தந்த விடுதிகளுக்கு சௌரியமாக அறை ஒதுக்குவார்கள். ஸோ ஒரு ஆண்டு காலம் குறைந்தது அந்த மாணவனுடன் ஒரே அறையிலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் தே ஹேவ் செவரல் குவாலிட்டிஸ். உன்னுடைய சக மாணவர்கள் தங்கக்கூடிய மாணவன் ஒரு நல்ல சில குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். ஒன் ஆஃப் தோஸ் குவாலிட்டிஸ் இஸ் டாலரேஷன். அப்போ ஒரு குணம், ஒரு அறையிலே சென்று தங்க வேண்டும் என்றால் அந்த அறையிலே நம்முடன் அறையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மாணவன் அல்லது மாணவி பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும். The other person probably will have habits and tastes that are different from yours. உன்னுடைய சக மாணவன் அல்லது மாணவி அறையிலே அவர்களுக்கென்று தனி பழக்கம் வழக்கம் இருக்கிறது. அது உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து மாறுபட்டதாக இருக்கலாம். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் his or her habits and taste is essential. அப்போ உன்னுடைய சக மாணவனுடைய அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களை மதிக்க தெரிந்தவனாக நீ கற்றுக்கொள். If one roommate hates loud music, for example, ஒரு சக மாணவன் ஒரு விடுதியிலே தங்கி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அறை மாணவனுக்கு சத்தமாக இசை கேட்பது பிடிக்காது, உனக்கு சத்தமாக இசை கேட்பது பிடிக்கும். அப்பொழுது நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? The other roommate should respect their attitude and listen to loud music only on headphone. நீ என்ன பண்ண வேண்டும்? இசையை உன்னுடைய தலையிலே ஹெட்ஃபோன் மூலமாக உன்னுடைய சக மாணவனை தொந்தரவு செய்யாமல் நீ அந்த இசையை கேட்க வேண்டும். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த அதர் பர்சன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு. மற்றவர்களுடைய சொத்து பொருட்களை மதிக்க தெரிவதும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நல்ல குணமாகும். பிஃபோர் பாரோயிங் சம்திங், ஒன்றை பாரோ என்றால் என்ன? கடன் வாங்குவதற்கு முன்னாடி, ஒரு பொருளை உபயோகிப்பதற்கு முன்னாடி, மற்றவர் பொருளை உபயோகிப்பதற்கு முன்னாடி ஒன் ரூம்மேட் ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஆஸ்க் த அதர்ஸ் பெர்மிஷன். மற்றவர்களுடைய அந்த பொருளினுடைய சொந்தக்காரரான அந்த அறை வாசியினுடைய அனுமதியை கேட்டுக்கொண்டு தான் நீ அவருடைய பொருட்களை தொட வேண்டும். அடுத்த பத்தியிலே அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இஸ் வில்லிங்னஸ் டு காம்ப்ரமைஸ். அப்போ நீ ஹாஸ்டலிலே விடுதியிலே சென்று தங்குகிறாய். அங்கே உன்னுடைய சக மாணவன் அவனுடைய குணாதிசயம் என்ன இருக்க வேண்டும்? காம்ப்ரமைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவனிடம் இருக்க வேண்டும். If one roommate wants to entertain friends in the room for a couple of hours, then the other roommate should be willing to go somewhere else for a while. அப்போ விடுதியிலே அறையிலே 2 மாணவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள். ஒரு மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களை அழைத்து வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான். அந்த நேரத்திலே இன்னொரு மாணவன் அந்த அறையை விட்டு சென்று விட்டு தன்னுடைய அறை மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு அவன் இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாணவன் அந்த அறையை விட்டு சென்று தன்னுடைய அரைவாசியான இன்னொரு மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் நேரத்தை இன்பமயமாக பொழுதை செலவழிப்பதற்காக நீ விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அடுத்தது, இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்கரேஷன், ஒரு அறையிலே ஒரு ஆண்டு காலம் வாழப்போகிறீர்கள். அந்த அறையிலே அலங்காரங்கள் வைக்க வேண்டும், அலங்காரப்படுத்த வேண்டும். காம்ப்ரமைஸ் ஆல்சோ மே பி வைட்டல். இங்கு கூட விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வேண்டும். ஒன் ரூம்மேட் புட் அப் ஏ போஸ்டர் தட் த அதர் ரூம்மேட் கன்சிடர்ஸ் இன் வெரி பேட் டேஸ்ட். பொதுவாகவே மாணவ மாணவிகளுடைய விடுதியிலே தங்கக்கூடிய அறைகளுக்கு செல்லும் பொழுது
அவர்கள் போடக்கூடிய அந்த செவுற்றிலே அந்த போஸ்டர்ஸ் படங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒருவருக்கு பிடிக்கும், ஒருவருக்கு பிடிக்காது, ஒருவருக்கு அசிங்கமாக இருக்கும், இன்னொருவருக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை நீ பெற்றிருக்க வேண்டும். உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட உன்னுடைய அறைய நண்பனுடைய அந்த படத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். So the best plan in that case is probably to tolerate the poster. Its owner, after all, is entitled to decorate his or her half of the room as desired with reasonable limits. ஸோ பொதுவாகவே அறை என்று வந்துவிட்டாலே ஓராண்டு காலம் நீங்கள் வாழ்க போகிறீர்கள். அந்த அறையினுடைய சம பாதி உரிமை உன்னுடைய சக அறைவாசிக்கு இருக்கிறது. ஆகையால் அதை மனதிலே கொண்டு உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட உன்னுடைய சக அறைவாசிக்கு அந்த படங்கள் பிடித்திருக்கிற காரணத்தினாலே செவிற்றில் ஒட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய படங்கள் உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக முடிவுரையாக சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களிலே ஒன் ரூம்மேட் ஆர் த அதர் ஹஸ் அன்ரீசனபிள் ஹேபிட்ஸ். சில நேரங்களிலே உன்னுடைய அரைவாசிக்கு சில காரணகாரியம் இல்லாத பழக்க வழக்கங்கள், ஆட்டிடியூட்ஸ், எண்ணங்கள் அண்ட் வில் நாட் ஆல்டர் தெம், அவைகளை மாற்ற மாட்டார்கள். சில பேர் உன்னுடைய சில அரைவாசிகளுக்கு சில மாற்ற முடியாத சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும், அதை மாற்ற மாட்டார்கள். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் நோன் பீப்புள் ஹூ வேர் இம்பாசிபிள் டு லிவ் வித். சில மனிதர்களுடன் வாழவே முடியாது, சில மனிதர்களுடன் வாழவே முடியாது. எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தேவர் ஹாஸ்டைல். ஹாஸ்டைல் என்றால் என்ன? சதா எரிந்து விழுவது, சதா கோபப்படுவது, சதா அடிப்பது, சதா திட்டுவது, இதை போன்று மனிதர்களுடன் வாழ்வது முடியாத காரியம். ஆர் drank too much, சதா மது போதையிலே குடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடன் வாழ்வது மிக மிக சிரமமான ஒரு காரியம். ஆர் ஸ்டோல், திருடக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவர்களுடன் வாழ முடியாது. ஸோ அதிக மது அருந்துபவர்கள், அதிகமாக திட்டக்கூடியவர்கள், அதிக பணத்தை திருடுபவர்கள், இவர்களுடன் வாழவே முடியாது. There is no way to live comfortably with such people. இதை போன்று மக்களுடன் நம்மால் வாழ முடியாது. The best plan is to practice toleration. ஆகையால் பொறுமை மிக மிக முக்கியம். காம்ப்ரமைஸ் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ், மற்றவர்களை மதிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். அண்ட் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அ ரூம்மேட் ஹூ பிஹேவ்ஸ் த சேம். இதை போன்று பழக்க வழக்கங்களும் நடத்தையும் குணாதிசயங்களும் உடைய ஒரு நல்ல நண்பனை, நல்ல ஒரு அரைவாசியை நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஸோ இத்துடன் அவர் இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் விடுதியிலே, பள்ளியிலே, கல்லூரியிலே போய் தங்கி படிக்க வேண்டும். அங்கே ஒரு அறை எடுத்து தங்க வேண்டும். உங்கள் அறையிலே இருக்கக்கூடிய சக மாணவி, அரைவாசி எப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும், அனுசரித்து செல்லக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவராக இருக்க வேண்டும், மற்றவர்களுடைய பொருட்களை மதிக்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஸோ சில நபர்களுடன் வாழ முடியாது என்று சொல்கிறார். சதா கோபமும் எரிச்சலும் தாபமும் உடையவர்கள், பணத்தை திருடக்கூடியவர்கள், மது அருந்தி போதைக்கு அடிமையானவர்களுடன் வாழவே முடியாது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரையை